Hi, hello. I'm coming to you live from Genius Invocation TCG Land, where I just barely beat Kaya. As in, my last character, Fischl, she had, I think, 2 HP left, and that was a generous 2 HP. The only reason I was able to win is because I had Kaya as the last character standing on his side, and because you can't use the effect effectively, the the effect of his ult is when you switch characters, you deal 1 cryo damage. And I suppose because the computer couldn't do that, because he was a character to switch to, he didn't. He just kept frost knowing at me. And that, I swear to you, that is the only reason I won. I should have lost that duel several turns before I actually won. And it's showing me also that I really need to work on my decks. Oh, it also made me realize that I've apparently nuked some of my decks. Like, some of the, like, this is the one that I just sort of tweaked it a little bit, because it's funny, if you look through some of my older decks especially, you can see the way that I developed from the starter deck. Because there are cards in there that were in the starter deck that are not among what I use now. 34 minutes. Oh, is there a Selenic Chronicle today? Yes, there is. Oh, and there's 175 mana. Y'all, it's happening. My brain is losing it. Mana. Come on, man. You know better than that. Resin. So I'm 50-50 on whether I'm gonna start Varka's story quest. I think what I'm going to do almost certainly is I will at the very least read this letter, and then I guess sort of depending on where I go from there, it'll be, oh, actually I should switch the realm style to the Silken Courtyard, which has had like an hour waiting for weeks, because I've wanted to just switch it while I was doing something, you know, while I was streaming, while I was actively playing, and I keep forgetting. I finally remembered. Ooh. Selenic Chronicles, And my friendly neighborhood crystal fly trap. Although really, I don't have to match it up with the Selenic Chronicles now that they have something. You know, now that they actually have a reminder, which they did not before. It's actually kind of extraneous now. Whatever, I like it. Or do I? Because there is the idea that I can't do the parametric transformer at the exact same time anymore. Anyway, is that a sheep badger?
know there's a spin crystal in this room and I just haven't seen it. Although you would think a glowing golden thing in a silver-toned room would be really, really obvious. Oopsie, sorry. Oh, 34 minutes. I have eyes and ears. She good? She's sleeping. Ah, 昼寝中だな。また後で来ようぜ。The badger does not have the same opinion. うわ、おい。 She says quietly. That is quietly いた。 as Dumbledore says calmly. 足が滑っちゃった。私は大丈夫だよ。君たちも来たの？月神も動物にぶつかられたりするんだな。動物たちが放つ空吐きには悪意がないから全然気にならないよ。どうしたの？怖いの？ Scared scribbling for baby. お前も動物の言葉がわかるのか？などくらいは月の昇る地、空吐きの下で生きる動物はみんな月神の眷属だから They're ね。 infused with my soul, of こい course つは I なんて言ったんだ？ can. Of course I can 住んでるところに魔物が現れたんだって。ラウマを探しに行く途中、魔物に追われてここに来ちゃったみたい。そっか。だから怖がってたんだな。Where should we take him? ラウマのところに送ってあげよう。彼女が何とかしてくれるはず。よし、また外出だな。道中ちゃんと隠れてるんだぞ。Yeah, maybe I'll change where I put the crystal fly trap. Just given the fact that it's sort of not a good reminder when there's already a reminder. And in fact, it's making me like procrastinate because the trap's not done yet. Or I'll forget, and then it'll be like it's actually backfiring on me. Is there a way out? I am actually looking for a spin crystal this time. Can I just like zoom up? That'd be really funny. Oh. Oh. Interesting. So when you hit, okay. Anyway. To the meeting point. 後でクネ軍団に果物を届けさせる。数日は安静にした方がよかろう。ラウマ忙しそうだな。ちょっと待ってよぜ。蒼月の子にとって霊月氏がとても重要な存在だってことはずっと前から知ってた。彼女たちの方が本当の神よりも大変な思いをしてるのかも。あ、やっと一区切りついたみたいだ。今のうちに。ラウマ様、ちょっと目を通していただきたいものが。ああ、すぐ行く。また呼ばれてったぞ。全然休まないんだな。邪魔にならないようについてってみようぜ。Sneaky, sneaky, sneaky.
kind of hilarious, though. Especially because canonically, this is still no one is used to the moon goddess being here, and they will 8,000% freak out. Which makes this like infinitely funnier, actually. Oh, okay. ご苦労だった。昼も夜も月光が我らを結ばん。I wanted to investigate that. Now it's sparkling at me menacingly, haunting me. 前聞いたのとちょっと違う。あ、話が終わったみたいだぞ。今だ。ラウマ様。またかよ。Yeah, I was gonna say, how can she not have noticed that? 少し出かけるがすぐ戻る。もう誰もおらぬ。出てきてくれ。なんだ、気づいてたのか。 Girl, you are not ク exactly ータル subtle. から放たれる空爆に気づかぬわけないだろ Oh, I was gonna say it's because you're so damn う。なぜ loud. 後をつけていた。私の仕事を視察でもしていたのか。ごめん。実はラウマに聞きたいことがあってきたんだけど、なかなかタイミングをつかめなくて嫌な思いさせちゃったか。そうか。なるほど。善処しよう。でもお前の一日の仕事ぶりを見て、これ以上負担をかけるのが忍びな Yeah, くなってき considering た that, I would ぜ。 almost ask, like, is there anything we 大した can こと help はない。 with since we sort of 英月師と put してや more る on べ you? きことをしておるだけだ。 Like, is there anything menial I can help with? ところで今日蒼月の子を見てクータルはどう思った？数百年前とは随分雰囲気が変わった。いい意味でね。そうか。ありがとう。手を出して。旅人も。何故？さっき君が言ってた祈りの言葉、気に入った。昼も夜も月光が我らを結ばん。I wonder what it was before. Wait, I think that means that I did it. Did I just do the Selenic Chronicles 1? I sure did. That's so cool. And I got myself some landscape stuff. I love me some landscaping stuff. This isn't here. I may as well find Varka's letter, right? It's probably what, down here? Yep. Ba-da-da. Oh, no wonder. Hey, long time no I see you, my friend. What's that? You say we just met recently? For a heart that always misses its friends, every second feels like an eternity. Please be a little less dramatic. No, she should be more dramatic. And after such grand adventure in Nagkra, you must have gathered quite a few stories along the way, yes? Are you perhaps looking for an old friend to talk to? Do you happen to need a bard? One who can turn your tales to verse? If so, come and catch up with me at Starstretch Cliff. The wine is poured and the strings are already tuned. A bard. Bard, comma, 銀融やろうからだ。オイラたちの謎くらいでの冒険談を聞きたいんだってさ。それなら美味しいもんをたっぷりおごってもらわないとな。星拾いの崖に行こうぜ。
Okay, I want the Frostmoon Scions to play Genius Invocation TCG. There is no 行こうよ remotely logical reason for me to want this. I just know that I do. Oh. I just realized you can win 2 Arena Champion duels for that too, but honestly, the Sentai Gauntlet makes the most sense because of Lucky Coins. And I'm gonna need as much. Ooh, yes? Yeah, let's go. I mean, if it's gonna let me straight up just start up the second Selena Chronicles, I don't see why not. I will not complain.ちょっとコツがつかめてきたかも Watching her vibe with the Kuhenki is really, I love it. I don't think it's been half an hour. It has not. I almost feel like for the anecdotes from the Fontanians, I should be doing their quests. Like, I should also be going to Star Stars Cliff, though, so. Yeah, there they go. My weird-ass Hyperversion team. Oh wait, that's passivity. That's the one that I want. Oh, thank you. やっ Where am I? It's... I think I'd be able to see it from here. Yeah, it's right over there, isn't it? Or no. No, yes. Oh, hello, Firefly. I would love a nice spine. Oh. Really short pause as I realize luminescent spine? But fireflies are invertebrates, so are we... What did we... What? Yeah, there's some questions there. I'm gonna need some more focus. Oh, wait, sir. Even if not for, Varka, actually. Because he is dad. He is definitely what we call dad.
assuming that if he's up here, he would be up here. It's kind of my guess. I could be wrong. Anyway.姿を見せよ。紅に染まって散りなさい。世界を熱狂の渦に近づかないで。この世界もこの工女の居場所がないのかしら。ちょっと絹のような弱さね。手伝って。光よ。待って。Yes, I am using the fact that there's a cutscene to heal Fish. そこ。遠くをたど。いやっほっ。ファッションは私が定義する。次。開幕だ。Alright, well, there's a tail. And a ring. Ring? Ring? Wait a minute. The tail thing makes sense. Oh, that's true, and every time I gotta get a dream solvent. Is it every time? Or is it just most times? I'm truly unsure. And now I have to go between my. So are we gonna go for Star Stitch? もう広めだ。It's easy to chill there. And he is notably not right there. They are notably not attacking from here, which they were yesterday when he was there. Ergo, he's not there. I'm not sure how dedicated I really am to. Clearing out is not exactly the word I'm looking for.ようこそチオリアへ。 Although Lanyan is a viable shield. More than viable. Chubby crisis. Angie slimes. Hello, Angie slime. 行け。ふわっ。遠くをたど。飛ぶよ。せい。ふっ。編み上げよ。よっ。紅に染まって散りなさい。瞬く間に。陣営のごとく。Ah, egg. I remember Sinstedia's confusing the heck out of me with this as well, because the first fruit that you really see is
is an apple, and you're like, oh, okay, so it's gonna be fruits I know. And then they're like, nope, psych, and you're like, what? Nope. Okay. Hello. They wave. Thank you for the lurk. This way and here. Where am I really fun? Nope, there's an animal crystal fly that I ran into. Like, straight up ran into it. Clonk. Do I want to deal with the Storm Terror Mountains? I don't know. Do I want to deal with Storm Terror's lair? Not really. So, I mean, what I could do is I could just go to the relative leeway and spots. There really are spots that are easier to get to and ones that are less annoying. It's not here. No, yes he is! No, he's not. Those were rocks. At some point, I will get to where I'm done with this. I don't have to deal with this at all, but for now, 13. It's gonna thunderstorm, isn't it? Yeah, but for now, the 13 places of the unusual hill trail remain. これで水が溢れたりしないだろうね。お披露目だ。 I'm guessing he'd be chilling like on this boat. Like, huh, what an unusual place. Yeah, that's a normal hilly trail. That would be an interesting complication to the challenge. Let's see, did I beat everyone in Chinsa この Village 焼けつく card-wise? ような日差しの暑さ。普段使っている照明くらい暑いよ。まったく太陽が一つだけで本当に良かった。On that. 僕をたたえよ。 Oh, is he here? Or did he just murder a boar? They might have just murdered a boar. I would investigate it if I could. じゃじゃーん。 I'm gonna go with he's not here. So Murder Mafia does not actually go to the animals. Mm. Under normal what are abnormal circumstances お披露目だ。 for Bond's life? That's him!
There we go. Tamoto. I didn't even need to, that was quick. Challenger 2. That was what, like the 7th, the 8th? Where am I? Oh, that was the 12th. Okay. So I only have 8 more, and then I will get the 2nd star, and then I still have to get the 3rd star. I still can't believe I haven't paralyzed a ruin grader. That's gonna be fun, I guess. Assault my foes and we'll yeah, we'll work on that. Do a hoomst? Use an exploding flame grenade to trigger melt? Okay. 布を断つにはハサミを使うは I have ず。 799 achievements? Wow. Who needs what? I'm pretty sure I need one more of these. I wonder what that one, waypoint over in the corner was. Right, Miss Lanyan? You need one more? Yes. Yes, she does. I think this is what I've been using, right? Yeah. Yeah, this looks right. Once I do this, I might not have to ever deal with this boss again, and that would be beautiful. 岩山八九 Unless someone else uses this boss. 我が剣よ影に従え絹のような弱さ剣女盤石せっふん瞬く間にはっはっはっタモト。じゃじゃ天道万象ーんファッションは私が定義するいけよっ岩山八九陣営のごとくお披露目だ健康よ世の乱れを切り尽くせ絹のような弱さね瞬く間にふわっ天理チョーク次行け僕をたたる I should really consider getting the Amino Kageuchi for, Chiori. My brain almost said Chihiro. My brain really almost said Chihiro. I don't understand how I did that. What do I have and not have here? Beep boop bop, beep boop bop. I should probably have Beto. 課外活動かな Actually, 今回はどんな問題だ what problem is it this time? Translation. What the fuck did he tell you this time?
course, now comes the natural progression of 面倒事があ questions. れば私に直接言うといい。解決してやる。星と深淵を目指せ。ようこそ冒険者協会へ。無事今日の依頼を達成しましたね。ありがとうございます。これが報酬です。Oh! No. No charm. Okay, what I should probably do is work on Stone Cube, because I have a few people who are waiting on that, including Noelle and Albedo. Is he enjoying just holding that? Also, you cannot see that through, Do I still have Noelle in a party? Or did I get rid of that party? I honestly don't know anymore. Alright, what I'm gonna do... Because I want Noelle, right? はい、お望みのままに。オーダーメイドの依 And 頼。 Shiori, because Shiori. Murder Mafia, よ because ーく見て obviously. おくといい。急を要する案件？ There we go. I'll try this. This way, I mean, Noelle's healing isn't too healy McHealerson, but it could be worth a shot, I guess. Try and use that to supplement Karina's ult. 光よ。 Of course, there's also the question of what artifacts do I even have on Noelle? That's becoming... Like, I'm actually starting to think more and more about the artifact game, because I'm at the point where that's becoming more and more important. What is she? Beep-a-doo. Okay. R.I.P. Really? So breastplate is actually her lowest... I guess because... See, I guess I think of her as my source for healing. For shield healing. Domain of Mass Refine and Investigate. I mean, it's a consideration. Considering I am 5 away from getting my first crown on her, which would be kind of cool. Anyway, what's her artifacts and what are her recommendations? Alright, she's got 2 husks of physical pyro, really? The physical is better than nothing, I guess. Let's see. Recommended crit, and defense. I don't know, man. I mean, I guess I could just do this. I definitely have the, I definitely have the... I definitely have the artifacts for it. When current HP moves, the crit... Oh, wait a minute. Hold the bees.
So I'll just do that for now. It's not very high, but it's better than nothing, I suppose. Oh, she's just wait. Is she just passively? 陣営のごとく君に捧げよう。岩の重さは安心できます。やっしませんと。It's like the minute you see that, you know. 任せてください。Yeah, when it does that swirl thing, that is your indication that you are about to have a swirl. 次よっはっ我が剣よ影に従え岩の重さは安心できます。助けが必要な方がいるはずです。ファッションは私が定義する。そこ So I'm not at the point yet where I お披露目だ。all 任せてください。次 going to wonder if I had 陣営のごとくふわっ run out earlier. さようなら、ご主人様。紅に染まって散りなさい。じゃじゃーん。はっふっはっふんそこ Pillars, which we needed. Wait a minute. Hang the entire hell. If no, there's no way I haven't gotten this far. No, no, no. Yeah, because it brings you over to there. Okay, we're fine. We're fine. We're totally fine. Everything's fine. お披露目だ。 Heal, at least heal Noel. There is also the inevitably inarguable. The idea that I should probably have a second claymore. Or something. Ni shimasen to. And in fact, Hikari yo. having two geos is probably not ideal.
岩の重さは安心できます。はっえいやった引きません。はっえいきれいにします。そら Oh, because I've managed to take out two of the pillars. I'm actually quite safe over here.はっ岩の重さは安心できます。はっ僕をたたえよう。はっはっへっ助けが必要な方がいるはずです。じゃじゃーん逃がさない。 This 次ふっほっはっやっはっ does the thing. It's not this thing. メイドの礼儀に気をつけます。はっはっ It was so close. I was one hit away. きれいにしませんと。そこ I think that was more on me, and that was on me not hitting. 陣営のごとくふわっやっへっふっ I はっいけえっ started that heal and then like just 岩の重さは安心できます。 closer. うん助けが必要な方がいるはずです。僕をたたえよう。瞬く間にやっはっやったやっはっお披露目だ。はっやっやっ任せてください。ほっよっ次ほっやっはっえいやっやっ Now we'll have just the remaining stuff. Yes. Okay. Let's see. Oh, crystal flytrap time. Alright, now I have to think of a better place to put that.「魔女の使い魔になりたいのです」と少女は言った。 Eh? わかった。もし物語の世界の中に入ったら私の使い魔は君たちね。じゃあ続きを読むよ。 That's eerily like what we hear Noel, Nicole saying.
星と深淵を目指せ。ようこそ冒険者協会へ。無事今日の依頼を達成しましたね。ありがとうございます。Wait a minute. Whoa, hi Varka, you're just here. 前に出した依頼はどうなった？そろそろじゃないか？申し訳ございません、ファルカさん。モンドの酒造業者の方からの連絡によると、もう少し準備に時間が必要とのことです。それと、ファルカさんへの質問も預かっております。前回のお酒はもうすべて飲んでしまったのですか？あれだけ大量にあったのに。とのことです。そりゃそうさ。俺一人で飲んでるわけじゃないからな。あの程度じゃパーティー2回分にだってなりやしない。もっと必要だ。ちゃんとタイミングは考えてるさ。暁ワイナリーのダンディライオン酒はそろそろ新しい樽を開ける時期のはずだ。モンドセフィロス騎士団の大団長として暁ワイナリーの商売を応援しないとな。安心してくれ。みんなの分も少しは残してある。全部買い占めたりはしないさ。でなきゃチャールズの飲む分がなくなっちまうだろ。だがここまでの長旅で酒の風味が落ちちまう。今度帰ったらチャールズに最高に強いやつを作ってもらうとするか。誰と飲むかな。ガイアのやつは呼べば来るだろう。リルックはまあ捕まえられたらだな。いやいっそあいつらを二人とも誘って一緒に飲むか。Absolutely nothing can go wrong with that plan, sir. Oh, she's not up here. Super chef? Tell me about the conking. It said that Nashatown was foolish built by a group of children. Whenever they had a decision to make, they'd blend. Lord of the Flies just called. Why is it here? There's a bunch of stray kids who drifted together, but now we got caught. Aw. Well, I'm glad you didn't murder each other. You didn't choose someone to be your Christ figure and famously murder him. Roast with a pig or whatever the hell they did. No, it was they just killed a pig. They didn't. But they did kill what was his name, Simon. Flagship. Oh my god, is this Backstreet bot fighting? It so totally is. What is my life right now? What? Rye came from the pumpkins? I thought there was someone to talk to here for a second. Right outside or something? Where? Nope, she's inside. I don't know what I expected. I love how the anecdotes will just be someone just strolling up and you'll be like, what? There she is. イルがあたいと一緒にこっそり魔物の背後に近づいて奇襲で全部倒すってのはどうしてもダメなのか？ Oh my god! Oh, this is the tabletop RPG thing I heard about! Oh my god, 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 oh my god. I love this so much immediately.
obsessed, I might have to do her character quest like immediately right now. あたいは1ラウンドで3回動けるんだ。魔物は全部で4体しかいないんだから、あたいが3体、あんたが1体倒せばいい。僕が正面から注意を引くことはできますが、奇襲は。はあ、まあ仕方ないわよね。イルーガは公正の杯の純粋騎士を選んだんだもの。I'm screaming! What is this? Oh my god! What? If there's not a Sino-Clorinda synergy thing, I'm having. If we don't have Clorinda drag Sino Tinari and Kale into a game, I mean, Sino will not need to be dragged. I'm pretty sure he will gladly do so. But I'm screaming. This is amazing, and I love it, and this is great, and I am so happy right now. I need this. ああ、もしイルーガが背後から奇襲をかけようとしたら、背信の騎士に転落し、すべての行動に大きなペナルティーが課せられる。まずいわね。一気に全部の魔物を倒さないと、私たち全員が爆薬で吹き飛ばされちゃうわ。もう一つ方法があります。僕が荒れ狂う波で一気に最深部まで突っ込み、爆薬を起爆させれば。I'm screaming right now. ダメダメ。そんなことしたらあんたが除名されちゃうでしょ。せっかくみんなで集まってこんなに楽しくやってるのに、あん I'm たが除名されるなんてもったいないわ。ですが、このままではナビアさんが長い間プレイしてきたキャラクターも除名されてしまいます。それはもっと残念なことではありませんか。Iluga, you sweetheart, あ you たい utter だってまだ sweetheart. 始めたばっかりだぞ。そうね、大丈夫。私にはまだ手があるわ。ナビア、車掛けはしまっておけ。全く効果なしかよ。 Oh, Navia and Clorinda. このテーブルに置いてあるやつにさっきの話からして、これは It's a D&D game. I need to play it. 救世主の登場ね。ちょうどいいところに来てくれた。早く早く、 Say あんたも参加 less. してちょう I'm だい。 here. クロリンで、これってルール違反じゃないよね。旅人が同意すればの話だが、まだ状況が飲み込めていないようだな。 Oh, my ass is sitting down. 簡単に言えば、テーブルトークシアターをプレイしているんだ。ここでは一人一役演じることになる。例えばナビアはファントムハンター、ヤフォダは連騎士で、イルーガは純粋騎士。まあまあ、ルールは簡単よ。とりあえず一緒に遊んでみましょう。遊んでグズグズしてたら、あたいたち爆薬に吹き飛ばされちゃうぞ。 Yahuda. The I will, of course. I'll join. ああ、では、いろいろ考えて、今回のゲームの難易度はイージーモードにしておこう。旅人の演じるキャラクターの技能を選んでもらおう。Let's be a chef. わかった。あなたが学びたい技能は調理でいいんだな。 Wait. Oh my god, we can replay this, right? So. Yes, I want to see what this nonsense does. では、ゲームを続けるとしよ I know う。 Doctor would be more pragmatic. But I know D&D, and nonsense is what prevails. 晩作付き、皆が困り果てていたその時、見覚えのある声が背後から響いた。久しぶり、みんな。私の助けが必要みたいだね。 Help me? This is so cute. I'm dying. Help. This is so cute. Help. My feelings. My last brain cell. My day. 旅 My 人、 life. どうしてここに？まさか私たちの呼びかけが聞こえたのかしら？なんかこいつ召喚獣みたいに扱われてるな。考
えてみると I mean, she sort of was in this very oddly specific. そうだよ。呼びかけが聞こえたら答えないと。つまりわけもわからずゲームに引きずり込まれちゃったんだ。 I'm dead. This is もう amazing. 完全に役になりきっていますね。 Help. ファントムハンターたちは語り合いたいことが数多くあったが、今この瞬間は久方ぶりの再会の喜びに浸る時間を差し迫った危機のために譲らなければならない。では戦闘を続行する。第1ラウンドはあなたたちの行動だ。それと新しい団員が急遽参加したため、敵の各能力に隠しカードを何枚か追加しなければならない。旅人は急に参加したわけじゃないわ。ずっと私たちと一緒に旅してきたんだから。ただちょっとの間離れてただけよ。I 隠しカードの am 数は数 loving えた。 this. そろそろ作戦を立てた方がいい。ええ、クロリンでったら厳しいんだから。じゃあ Oh, Sino 本 would 来の definitely 作戦 be 通り in に for 進めましょう。 the stickler for the rules thing. 今は旅人が参加してくれたおかげで人手も十分ある。私とイルーガは正面で魔物の攻撃を食い止めるわ。ヤホダと旅人は魔物の背後に回り込んで一気に倒しちゃって。 All right, よ let's っし go. ゃ、あたいに任せとけ。背後から攻撃すると That 連騎士 solves は the, 大幅にダメージア the ップするからな。 Oathbreaker situation. でもなんであんた料理人なんだよ。料理人がどうやって不意打ちするんだ。 Lilith from Tales of Destiny would like a word, my dearly. My darling. That is exactly. ああ、旅人のフライパンは鈍器だ。いいカードを引くことができれば敵を長時間スタン状態にできる。 Wait. What are the actual? Oh, no, I'm gonna have to freaking play that game. Oh my god. Shit. I have a new reason to want Corinna because this is this. I'm so happy right now. Also, I think Lilith. I think in Tales of the Rays, or was Tales? Yeah, it was. I think it was Tales of the Rays was the one that I could play, or was it Tales of Hysteria? I literally don't remember anymore. Whichever Tales, it was Hysteria. I had a Lilith unit, and she was great. I mean, she poses with a ladle, just like Otaru did, and I'm pretty sure her ult was in fact smacking people with a frying pan. そうなのか。テーブルトークシアターって複雑なゲームだな。そこまで想像力が必要だなんて。 That said, rolling a persuasion check with food isn't a bad idea either. No, I need to know what happens next. Thank you. すぐに戦い方を思いついた。でもイルーガ、今回は一人で飛び出すのは禁止だよ。 Sir. 分かっています。純粋騎士の責務はチームメンバーを守り仲間の盾となること。申し訳ありません。ついつい僕はいつも。 This is the cutest thing. ああ、全然いいって。あたい今は1回のアクションで3回動けるから絶対追いつけるよ。思いっきりやってくれ。じゃあ任せたわよ、イルーガ。では僕はこの純粋騎士の盾に付帯する技能覇者の号令を使用します。 This? I'm having such a great day right 純 now. 粋騎士は盾を掲げ、騎士の進言を高らかに詠唱した。 The 魔物たちは正義の光、そしてその光の下に立つ勇敢な騎士に目を奪われていた。その後方に潜んでいた2人の仲間もこの機を逃さず攻撃の準備を整えた。あんたが先に仕掛けてくれ。あたいはそれに続いて攻撃する。 Oh my god! Oh my god! Oh my god! Really?
Really, 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 really? Really? Oh. ファントムハンターは茂みから素早く飛び出し、フライパンで敵の後頭部を強打した。ファントムハンターは並大抵の料理人ではない。だが It wasn't a フラ drawing イパンは bag. あくまでフライパンでしかなかった。敵の後頭部を殴りつけた瞬間、フライパンはバラバラに砕け散った。敵は一瞬スタンした後、振り返って武器を失ったファントムハンターを怒りに満ちた目で睨みつけた。やっぱりダメなのかよ。もういいや、どうせもう魔物は来てるし、ここで死衝撃で吹き飛ばしてやろう。うて、何かに足を噛まれたって。アシュル、どうしてここに？ Kit Kat is a baby. Oh my god, the leg shake. もうこんな時間か。やばいやばい、ボスに頼まれてたことすっかり忘れてた。ごめんごめん。あたいはもう遊んでられない。待ってくれアシュル。おい、そんなに急いで走るなよ。どうやら今日はここまでのようだな。ナビア、魔物の駒を元の場所に戻せ。私は見ていたからな。Navia. By the way, Navia, Clorinda, why did you come all the way here to play tabletop? それはかなり長い話になる。またの機会にゆっくり話すとしよう。 Let's そうい go. えば前に同僚を誘って一緒にテトシアをやりたいって Yes. Oh 言 my god, って Finn な will かっ have the た？ fucking time of his life. ゲームはお預けになっちゃったし、この機会にその人に会いに行かない？こういうのは人が多いほど楽しいんだから。 The more electro characters we have, the more nonsense. フリンズさんのことですね。 Oh, he absolutely will. 僕たちが会いに行けば He will be 一緒に遊んでくれると思いますが。それじゃあ手土産を買ってから会いに行きましょう。 I love her. 旅人、私たちの準備が整ったらそちらにも伝える。 Okay. その時は私たちと一緒に冒険の続きをしてよね。 If you call, I shall answer. さすが私の相棒ね。それじゃあそのフリンズさんのところに行ってみましょう。 8,000% is shiny rock. That was glorious. That was beyond glorious. I'm so happy right now. That is the exact kind of thing I have a complete weakness for. Oh. Where is he? There is he. Haku. Oops, sorry. Interesting. So I might actually be able to get him up to level 60 today. I won't be able to get him past level 60, mind you, but...
be able to get it to level 60 today. That's alright. I mean, I could if I just did this, but... Wow, I technically have everything I need for him except for 20 more Earth things and 6 shards. Well, 4 shards. Interesting. Very interesting. Where will I chill? I mean, I have been chilling right outside the, I have been sort of lurking right outside the campsite a lot. If there's not fanfiction of Clarinda and Sino playing Tabletop Troop, then I have something I need to do. 綺麗にしませんと。Let's see. It's a lot of owlberries, but I do need them. I almost feel silly doing Varka's, like, so immediately. At the same time, they're only giving us 20 days to do it, aren't they? I say only, that is not a significant amount of time, but it's still not entirely easy, I guess would be the word. Until the casks run dry. That sent me into the stratosphere. Love it so much. Yeah, can we just... I will gladly redo that so much. I need him to learn... I need it. Like, you don't understand how much I need it. This is nostalgic, running around in the well. Is the fire one unlit again? No, it's lit again.
I'm very confused about what that was about. My guess is I have to get towards the top to start the match. And of course, I was here yesterday grabbing all the Cecilias, so, yeah. Assuming he's at the top, so let's go towards the top. If I end up falling off the top because it doesn't trigger, that'll be funny, right? That's what funny is, right? Right? Venti? Venti. It's not that, is it? What is that, actually? Sir? Sir Widows, I'm here to talk to you about your Wind's extended warranty. これで間に合いますね。助けが必要な方がいるはずで Oh, す。 there he is. おかえり友よ。さて、君をなんて呼ぼうか。モンドの栄誉騎士、ナタのトゥマイニ、それともナドクライの大英雄？ You just call me by my name. Thank you in ナ advance. ドくらいでの冒険はついこの間のことなのにもう知っ I て mean, る it の all か？ comes in on the wind. Let's 相 be 変わ real. らず耳が早いな。風は伝書鳩よりも一足早いものだからね。でも冒険を詩に綴るにはやっぱり主人公本人から語ってもらわないといけない。ビシュとライアーの準備は万端だよ。あとは君の物語を待つだけ。さあ座って。 We recount that entire nonsense. はあ、なるほど。月の狩人に博士。まさしく大冒険だったようだね。月の狩人を片付けた後、ワイルドハントもおとなしくなったのかな？ How about that? オイラたちその後は博士との戦いで手一杯だったから。 There's still some vestiges of the Wild Hunt around, but not enough to pose a major threat. And Q! そう、それはよかった。北方のアビスの最悪を片付けたなら、ファルカと残った遠征軍も安心して凱旋できるってことだね。もうずいぶん会ってないし、物語をたくさん持ち帰ってくれるといいな。 Yeah, I was gonna ask, you two have really met before? あ、そうそう。オイラも前から気になってたんだけど、ファルカがお前のことバルバトスって呼んでたよな。でもあいつがモンドにいた頃、お前はまだ寝てたはずだろ？正しくは半分寝てて半分起きてたって感じかな。あの日僕は旋風の神殿で気持ちよく眠ってたんだけど、外から戦いの音がしてね、若い騎士が酒場で聞いた逸話や伝説に惹かれて試練と信託を求めてやってきたんだ。まあ出迎えたのは苔むした石の壁と遺跡守衛の猛攻だったけど、で Yeah, も this 若 is 者は on まるで brand. 気にせず笑いながら飛んでくる弾を空へ打ち返してたよ。寝てるお前を起こしちゃうなんて、どんだけうるさかったんだ？
そうだな。おいおい、こんなもんか。 Wait, is this? もっと本気で来いよ。 Oh my god, is it? あんな感じかな。Oh my god, it is! もう降参か。ファルカが言ってたほどじゃねえな。若いセピロス騎士が土に汚れ、旋風の神殿を訪れるなんて珍しいお客さんだね。あ、 A rare. 緑の服の銀融詩人。もしかしてお前がウェンティか。はあ、ちょうど探してたんだ。銀融野郎？でもなんで旋風の神殿に来たんだ？ Yeah, I would have tried the angel shit. 金髪に白髪ってことは、お前ら大団長の言ってた栄誉騎士とパイモンだな。俺はセピロス騎士団遠征軍所属、第5小隊副隊長のローエンだ。よろしくな。おお、遠征軍の騎士なのか。道理でモンドで見たことないわけだぜ。って待てよ、なるくらいでも会ったことないぞ。一人で戦うのに慣れててな。ワイルドハントが猛威を振るってた頃はあんま拠点に戻ってなかったんだ。やっと連中もおとなしくなってきたんでモンドに戻ることになったんだが、おかげで一番いいところを見逃した。博士と戦ってた時にお前がいなかったのはそういうことか。 Don't tell me he sent you to. 手紙を届けるためだ。 Oh, yeah. I was gonna say deliver a letter. セピロス騎士団にセピロス協会、それから暁ワイナリーにな。全部で10通以上ある。あいつこれで何回目だ？ミカにイネファにローエンまで全部まとめたら本が一冊作れそうだぞ。次に会ったら絶対あだ名で呼んでやる。手紙やろうってな。 Another day, another nickname, huh? Tone Deaf Bard. 詩と手紙は人が初めて文字で思いを託すのに使ったものなんだよ。そう考えると銀融野郎も手紙野郎も立派な画商ってことになりそうだね。そんな解釈もできるのか？ Tegami Yaro. Wait, letter bastard? じゃあ両方とも変えなきゃダメだな。旋風の神殿までわざわざ探しに来たってことは僕宛ての手紙もあるってことかな。ああ、大団長がこう言っててな。この手紙を緑の服を着た銀融詩人に渡してくれ。今の名前は確かウェンティだったが、 Yeah, that sounds like him. 住所はモンド城で聞き込みするか、旋風の神殿にいることにワンチャンかけろ。 Oddly こ specific こにはサンドバ and ッ somehow on brand. グじゃなくて遺跡守衛がいるから体もほぐせる。 Sir. ってわけでモンドに戻ってすぐここに来たんだ。ファルカのやつ相変わらず適当だな。オイラたちが近くにいてよかったぜ。 So, what does the letter say? ああ、それと今回は返事を忘れず書いてくれって言ってたぜ。まあ飲み友達のたわいもない話だよ。返事ね、ちょっと考えないと。他にも手紙があるって言ってたし、メッセンジャーさんは一度モンド城に戻った方がいいんじゃない？もともとそのつもりだ。さて、帰り道が遠征前とあんま変わってないとい My い guy, な。 you got here. じゃあモンド城の栄誉騎士として帰郷する人の道案内をしてあげたらどうかな。宛名の中には君たちの友達もきっと何人かいると思うよ。 I have no objections. そうだな。オイラもガイド役は久しぶりだぞ。そいつは助かる。ありがとな、栄誉騎士にガイドさん。アビス、ワイルドハント、アンドリアス。気をつけて帰ってきてね、ファールコ。
なんだ、誰か俺の噂でもしてるのか？まさか執務室に隠してたへそくりが見つかったんじゃ。そいつはまずいな。大団長、無駄口を叩いてる暇はありませんよ。敵が来る、気をつけろ。所詮取るに足らない残党だ。大したことねえさ。この遠征もいよいよ終わりが見えてきた。最後のターゲットを片付けて凱旋するぞお前ら。Oh, okay. シッフとよっとシッフ Oh, he's ready to よっ these. とそこ。月の狩人の統制を失い、ただ純粋な破壊衝動だけが残ったか。はあ、残りのワイルドハントがこの程度ならナドくらいのライトキーパーたちでも対処できるだろう。となるとやはり今警戒すべきは。大団長、ライトキーパーからの情報と偵察の報告によりますと、ターゲットとおぼしき個体はこの先にいるようです。よし、後のことはいつも通り俺に任せろ。お前らはここで警戒を続けてくれ。はっ、大団長。また会えたな、アンドリアス。それでモンドから戻ってきたの？今のあそこがどうなってるか見てみたくないか？ちょうどいい。俺もあそこへ行こうと思ってたところだ。道案内引き受けてくれないか？これは1000年前の残響か。 Wait. Is Lohan a time traveling? ここまでは順調だな。俺の思い過ごしだといいが、残り2箇所もうまくいってくれ。お前の出番だ、相棒。来い、アンドリアス。だが故郷に戻るとなるとアンドリアスって名前は目立たないか？そうだな。とりあえずオレアス。不公平、不正、不義。地上の世界は今もなお醜いままなのか。 Yeah, kinda. Sorry. 答えよ、国風の名を継ぐ騎士よ。やるべき喧嘩ってのはやっぱ一つだって逃しちゃいけねえよな。Of course he's Razor's dad. Razor is also Wolf. 遠征軍の状況はこんな感じだ。すぐ帰るから祝勝会とうまい酒を用意しといてくれ。それから日々の鍛錬をサボるなよ。戻ったらお前らの腕が落ちてないか確かめてやる。
あと個別で手紙を書いた。読んだら返事を忘れないように。とまあ以上だ。みんなの分があるのか？手紙やろうって思ったよりマメなんだな。きっと大団長は一人一人に特別な言葉を伝えたいんだよ。まだ正式な騎士ではない私にまで。 Girl, you're as night as night can be. ジン？ああ、そうだな。実に大団長らしいやり方だ。ところで騎兵隊長はどこ行ったんだ？ Good あい luck. つにも手 Try the 紙があ angel る share. んだが。 Honestly. ゴンよ。確かセピロス教会の友人とエンジェルスシェアで情報交換をするって言っていたわよ。ただ情報収集とお酒を飲みに行くの半々ってところでしょうね。 Angel's share. An entire religion from the church, huh? なんか知り合いに会えそうだな。ガイアへの手紙はオイラたちが届けてきてやろうか。うんこっちの2通も任せろ。お、そいつは助かる。ご苦労だったローエン。残りの手紙は騎士団で届けておく。随分と走り回っただろ。少し休んでいくといい。ああ、でも休憩はいい。放浪寮に届ける手紙がまだ1通あってな。 Aww. こいつは俺が直接渡したいんだ。 Oh wait, are we going 最近また straight ボ to レアス them, の試 or- 練を通過したやつがいるって聞いた。 Aha. 姿を見せてくれるといいんだが。そうか。 For a minute I was like razor だが now. あそこの狼たちに敬意を払うことを忘れないでくれ。 Yeah, don't be an ass to the wolves. ああ、分かってるよ。じゃあな。 Clearly something's bothering Jean. I should probably talk to her before going to the angel share. Hi, B. ファルカ大団長からお手紙をいただきました。私の試験についてたくさんの助言が書かれていて、遠征中でお忙しいはずなのにこのような些細なことまでお気遣いいただけるなんて。栄誉騎士様、もしお時間がありましたらまた特訓をしていただけませんでしょうか。 Who else is somewhere? Is she the only one who's down here? So she is. Oh, that guy. 私の腕前が落ちていないか試したいですって。以前の練習で手を抜いたことまだ忘れていないわよ。あの人の本気君は見たことあるでしょ。その時になったら監督役として来てちょうだい。 Or she will have her vengeance. Yeah, Lisa's here. Anyone over here? No. 資料室には大団長のチェックを待つ書類が山積みなの。全部に目を通してもらうまでどこへも逃がさないようにしないと。そういえば可愛い子ちゃんたち、ジンとは話した？ファルカが戻ってきたら彼女も少しは肩の力を抜けるといいんだけど。 These two. 冒険者協会とキャッツテールへの手紙は私たちが届けるから、あんたたちはエンジェルズシェアの分をお願いね。遠征もようやく終わりのようです。僕が行きがけに作成した地図が皆さんの帰路の助けになってくれたらいいですが。 Is Clea in solitary confinement again? これで間に合いますね。大団長の手紙によると、前に私たちが送った炸裂爆弾はすごく好評だったみたい。それでまた欲しいって。ファルコおじさんが帰ってくるの？
間に合いますね。Clips through. 君にも風神のご加護があらんことを。 Great, so I think that means that I've seen everyone. And I keep finding the plants. Uh, 栄誉騎士まだ出発していなかったのか？ I'll be setting off shortly, but it seems like there was something on your mind. やはり見透かされていたか。 Sure is. でもファルカがもうすぐ帰ってくるんだろ。窓くらいの状況も落ち着いたわけだし。ああ、君たちとローエンの話を聞く限り、遠征軍は確かに当初の目的を果たしたようだ。ワイルドハントも博士も北方で生まれた脅威がモンドに危険をもたらすことはないだろう。だがどういうわけか、先ほど大団長が遠征前に言った言葉を思い出したんだ。俺がもし今回の遠征から帰れなかったら、セピロス騎士団の大団長はお前に任せたからな。それと俺の代わりに次の北風騎士を育ててやってくれ。モンドにはいい種があるが、芽を出すにはまだ時間がかかるはずだ。人との付き合い方を学べてない奴もいれば、 Razor. 自分を守ることの大切さを理解してない奴もいる。それにまだ騎士になることを迷ってる奴もな。そう眉間にシワを寄せるなって。遠征に行くだけで死にに行くわけじゃないぞ。万が一の話だ。俺が帰るまでみんなのことはお前に任せた。モンドの歴史上、北風騎士は過去に2度深刻な危機に直面している。最初に北風と呼ばれた流浪の騎士は1000年前に狼の仲間と共にモンドへたどり着いた。風のように自由なその騎士は伝承も名も残さずにモンドから姿を消した。本来なら北風の名もそこで途絶えるはずだったが、しかし彼の半ば弟子ともいえるレイブンウッドは北風を慕い、その心に秘めた勇気と手にした体験で再び狼の魂から認められることとなった。レイブンウッドは旧貴族が反撃を試みた時、またもモンドを守り抜いた。それ以来騎士団には北風の名が伝承されることになったんだ。狼の魂。本領のあいつのこと You mean the か。 weekly boss that I Ah. just fought? 君たちもすでに知っているかもしれないが、あの北風の王老は王実の魔人の生き残りで、そして北風騎士こそがその狼と人との架け橋を担う存在なんだ。 How is that how that works? 愛を知らなかった王老は人と歩む旅路の中で愛を知り、最後にはその力を大地へと返した。これは昔のモンドで広く語り継がれた物語だ。だがその旅の始まりがモンドではなくナドくらいであったことを知る者はほとんどいない。北風の王老はナドくらいからやってきた。自分の過去を語るのを好まないし、今では人前にもあまり姿を見せない。だからその記録は騎士団図書館の奥深くに保管されていて、団員の中でもそれを知る者は少ない。大団長は出発の際、具体的な標的を明かさなかった。そこで私はこう考えたんだ。これはナドくらいの北風の狼と関係があるのではないかと。だがこういった噂を軽々しく広めれば四風守護への不要な疑念を招くことになる。君たちも東風守護のトワリンが起こした騒動を経験しているし、
この懸念は分かってもらえるだろう。なるほどな。ファルカがはっきり言わなかったのはそれを心配してのことだったのか。ああ、君たちのナドくらいでの経験を聞く限り、大団長は当時敵の本当の状況をまだつかめていなかったと思われる。だが結局北方で生まれた最悪は昔の魔人ではなくワイルドハントと博士だった。つまりただの考えすぎだったようだ。Yeah. Better to be overprepared than caught off guard. Facing the worst case with no backup would have been far worse. 確かに君の言う通りだな。戦況は刻一刻と変わるもの。あらゆる事態に備えて対策を立てておくのも指揮官としての務めだ。用意した作戦が使われなかったとしても、大団長にとってそれはきっと何よりもいいことなのだろう。話を聞いてくれてありがとう。時間があるなら騎士団の皆にも声をかけてやってほしい。きっと君に会いたがっているはずだ、栄誉騎士。つい長話しちゃったな。そろそろエンジェルズシェアに手紙を届けに行ってくるぞ。暑い日にカクテルを作るなら、まず冷水を注いだ後に氷を入れ、そして水を切ってから作り始める。どうだ？この秘訣で情報はいくつもらえる？そんな常識10年前から知っているわ。もっとマシなのはないの？2人とも店に他の客がいないとはいえ、情報交換をするのにそこまで騒ぐ必要はないと思うが。ガイア、ロサリア、それにディレックの旦那、やっぱりここで会えると思ってたぞ。どうやらもっと賑やかになりそうだ。賑やかなのは悪いことじゃないだろう。で、旅人、俺たちに何か用か？父上とイロックの件について改めて残念に思う。我々は決して悪事を見過ごしはしない。俺が出発前に尋ねた件についてもう聞き飽きているかもしれないが、また考えてみてほしい。セピロス騎士団はいつでもお前たちを歓迎する。その反応、大団長にまたあの件について聞かれたな。あの人まるで年寄りみたいに口うるさいのよね。まあ意外でもなんでもないけど。あの件、大したことじゃない。遠征軍が出発する前にファルカさんが一杯飲もうと訪ねてきたんだ。断りきれなくて仕方なく付き合うことになった。その時、騎士団へ戻る気はないかと聞かれてね。僕が断ると彼は残念だと言い、もう一度考えてみてくれと言った。ただそれだけだ。全然それだけの話じゃなさそうだぞ。いろいろはしょってないか？それ以外の因縁についてはもう過去のことだ。
今更蒸し返しても意味はない。だが当時のお前はなかなか吹っ切れなかった。まるで騎士団とは水と油みたいだったよな。あの頃の僕は未熟だったが、今は違う。僕の答えは変わらないままだ。騎士団に戻るつもりはない。大団長も今の代理団長もあまりに実直すぎる。巨大な組織の上に立つ者は足元に潜む影が見えなくなるものだ。だからこそ騎士団の外から誰かが目を光らせなければならない。相変わらずだな。まあ前半は否定しないが、だがそういうことは騎士団にいてもできると思わないか？ Yeah, Kaya's like Kaya of all. I mean, Kaya's sort of keeping tabs on things from the inside. They have the same. The boys have the same goal. The brothers have the same goal. 組織に属する以上、いくら自由を謳っていようと、その制約を受けることになるのよ。Has a point. へえ、騎士団の規則はともかく、お前がセピロス教会に縛られたことなんてあったか？いい質問ね。それが私が騎士団じゃなくて教会に席を置く理由かもしれないわ。こいつら喧嘩してるのか？ They're not arguing. でもなんか違うような気も。They've just have different ways of protecting those around them, and their theories on how best to do it are slightly at odds. That's all. おお、新団長の言ってた備えみたいなもんか？故郷を守る方法はたくさんあった方がいいもんな。お、旅人？ I wonder if this is exactly what Varka was hoping. It so is. Wait a minute, where did she go? I feel like Rosaria, she's gonna be up here. Yep, it's gonna be my first one to talk to. あの古狸からの手紙を届けてもらったのに退屈な喧嘩を聞かせちゃったわね。返信にはこれ以上余計な手間をかけさせないようにって書いておくわ。気にすんなって。ローエンの代わりに手紙を届けるって言い出したのはオイラたちだから。ついでにお前たちとも会いたかったし。Yeah, besides, I wouldn't really call what just went down an argument at all. よく見ているわね。私も彼らもまんまとあの古狸の思惑通りみたい。思惑通り？もしかしてファルカが手紙に書いてたことって嘘だったのか？そうじゃないわ。ファルカはディルクさんが騎士団に戻らないことなんて100も承知よ。でも手紙に書いた気遣いもいつでも戻ってきていいっていう言葉もきっと本心だわ。私やガイアみたいなタイプとは違って純粋な正義を抱く者ほど過酷な運命に直面すると極端な道に走りやすい。昔のモンドでもそういうことがあったわ。よりによってその出来事がファルカがとりわけ気にかけている北風に関することだから普段の10倍もしつこくなっているのかもね。あら、誰も君たちに話したことがなかったの？北風騎士の系譜は2度途絶えかけたことがあるのよ。一度は誕生した当初、もう一度がその件。あ、ジン団長がさっき言ってたやつか？
でも話がそれちゃって2度目のことは聞けなかったんだよな。 The tea, please. 私もファルカが酒を飲みながら自慢話している時に聞いたことよ。 Of course it fucking was. 2度目の危機は500年前に起きたらしいわ。北風騎士は人間と狼の架け橋と呼ばれているけど、この1000年の間王老に本当に認められた騎士はそう多くない。有名なのは初代北風レイブンウッド、幼い狼ルースタン、 Rostam. それにファルカ。 That almost sounds familiar. でも500年前北風の称号を授かる前に This is the 北 blunt 風 saying に認 chivalry, められ dude. た者がいたの。彼は幼い狼ルースタンの弟子で、歴代最強の北風騎士にな No ると wonder 期 people 待 knew さ who れて this いた。 was. 最も完璧な騎士、最も正義を体現する騎士、血染めの騎士ローランド。うわ、血染めの騎士。なんか危な Bloodstained chivalry そ guy. うな名前だな。 I only know this because 聞いた話だと彼の最初の称号は純白の騎士だったそうよ。 Oh no. でも500年前のアビスの最悪で数多くの戦友を失い、 And he went feral. そし Yeah, て this tracks. 剣術と正義を教えてくれた師匠幼い狼ルースタンも失った。来る日も来る日も血みどろの戦いに身を投じ、剣と鎧は赤黒く染まっていった。そうして純白の騎士は血染めの騎士へと変わり果てたの。彼は魔物との戦いに明け暮れ、モンドの騎士団を去った。その行方を知る者はいないわ。大切な人を失ったことで執念にとらわれたのか、それとももともと編集的で引き戻せる者がいなくなってしまったのか、今となってはわからない。 Well, it sure sounds like it was a でも changing その point. 時彼が騎士団はいつでも帰りを待っていると知っていれば、結末は違っていたかもしれないわね。だからファルカはディルックさんが騎士団に戻らないと分かっていながらい 8,000%. つも That is 口うる him さく being 言い続け dad. ているの。 Varka is dad. お前は一人じゃない He's っ just てことを伝 Favonius dad. えるために。 Sephiroth dad. 何年経っても相変わらずおせっかいなんだから。昔私を拾っ Oh, た were 時 you のまま another ね。 glorious hopeful? ファルカのやつ大雑把そうに見えて実は気遣いの塊だったんだな。あいつのこ I と mean, he 見 is くび the ってたぞ。 Grandmaster. I know he で has も himbo ま dad だよ veneers, くわかんない but こと like, があるよな。オイラの記憶じゃアンドリアスは数千年前からモンドの魔人だったはずだろ。ジン団長の話だとボレアスと流浪の騎士がモンドに来たのは1000年前。それにローランドの行方も気になるぞ。 shall we go and get answers straight from the horse's or wolf's mouth? We can meet up with Lowen and Wolf and them while we're at it. そうだな。ジン団長はめったに人前に姿を見せないって言ってたけど、お前が行くといつも嬉しそうだし。よし、行こうぜ。 Well, not right now. Are you fucking kidding? I can still talk to them, right? さて大団長への報告か。城内の治安に郊外の魔物の動向、それから新作の酒の味も書いとこう。あげたらキリがない。僕の返事はいつも通り簡潔に済ませる。ファルカさんも驚きはしないはずだ。I really, really hope that that's all, and that I didn't just me. I guess that's why they put Rosario as like a. これで間に合いますね。助けが必要な方がいるはずです。
Okay, so the reason I don't have these is because I need more thingamabobbers. Noted. Oh. Funnily enough, I was growing that for Columbina. I'm pretty sure I don't need that for her anymore. Lotusai. Lotuses. I may as well the small lamp grass. It's really wild to me that I have maximum of most of these. And Cecilia's would probably be a good idea. Since I'm gonna need them for Venti and Albedo. This この同点も華やいできましたね。同点についてのご質問。 That's the only way this would make sense. Yep, I do. Vacation. It's like meat vacation. These are two very different things. Ooh, I have enough for another boss. What do they, if they give water, they do? Yep, alright. Alright, let's do it. Maybe not with this team, though. Maybe I should grab some silver or jade while I'm here. Is that whatever this is? Oh! Oh, this whole time, it's just been telling me that. I never realized that.
Also, wait. I also thought this whole time that that only indicated that there were adeptal puzzles. This must also indicate the spirit friends. Huh. Oh crap. Hopefully I don't need Animo for this. Greetings. 救急如律令。我が命を聞きたまえ。おとなしく捕まれ。瞬く間にファッションは私が定義する。剣を入れよ。健康よ、世の乱れを切り尽くせ。君に捧げよう。次。我が命を聞きたまえ、妖魔め。陣営のごとく逃がさない。瞬く間に紅に染まって散りなさい。救急如律令。陣営のごとく勝負を決め間違えたわ。成し遂げられなかった。I tried to do the spirit wind thing, and I immediately died instead. Not entirely sure what went so wrong there. Is there a fire healer? 今回はどこに行くんだい？わかったわかった。Holy crap, I needed one of those. Thank you. And the Butternut Lazurite Silver was also needed.
This will trigger a cutscene. It will not. Excellent. Wait, did I just not change to the... No, I did. Oh, I had glitching in there the whole time. Whoops. Oh well. Miss Columbine. How close are we? I need one more. Okay. なぜって Okay, so that's not gonna get me to where I need. But it will get me so much closer. So I'm gonna have to deal with a lot of Rings of Boreas, which is fine, and a lot of Gods to Prosperity. But unless I add some resin in, I'm kind of resinless. So either I go to Wolvendom or I think of something else to do. I wonder how long it's gonna be. That would probably be a smart thing to think of. Meh. For whatever reason, most of those. And what does he need? Just 4 of those. It'll come eventually. I mean, if I started grinding the GeoCube, it'll come quicklier. Quicklier? Wow, I can use words. Look at me. Using words. Part of me really doesn't want to rush through the story quest. Part of me does. I mean, I also have all of this, so. Which one? Okay. Gracias, oops. Oh, of course. Right. Actually, going to the Paris Juice Therapy wouldn't be bad. I know I should be focusing on those, but it's like... The Duat Mall.
The Duvat Hall. Yeah, let me just go to the Land of the Dead, MBD. Part of me also wants to play card games on motorcycles. It's 10:30. I wonder how long this will take. I mean, it won't take too long. I'm sure. It does seem like this is notably not 8,000 year long visual novel length. Grab some lamb grasses while I'm here. Oh, I'll try to grab some. Ooh, wolf look. I'll grab a wolf look. Why not? I have a razor now. That's kind of radish, isn't it? Just running through a tree, NBD. Alright, what's Lowen's deal? Lowen's deal? Lowen? No? He knows where to go, right? The guy? Hey, I guess just... Oh my god, he's probably by the waypoint. yeah. Fine, I'll just grab some more books then. There's only a million. Hey. Owen? Owen? Is that a freaking chest? 手伝って流れてはっ Why? Why? Why, but different reasons. ファッションは私が定義するここか理論の演劇。我が剣よ影に従え。よっはっふっ。誰だ I realized a second too late. 手間が And that's on my name. I just sort of hoped that Yamato would save me.
curious if there's any reason that this has this. Hmm. 任務の目標は今日はどこに踊りに行くのかな。 Guess, Layla? どうせ眠れないから I'm not bad. お散歩しようっと。 Oh no, wait. Duh. わあ、お出かけだ。 Alright, so it's just there. Got it. As I grab myself some napkins. Found him. Oh. Oh. あれ、放浪量ってこんなだったか。なんか嫌な予感がするぞ。 And on my head's like, this is odd. ワイルドハント？なんでこんなところにいるんだ。気をつけろ。 And I have a lower level team on me. 風を越える。はっ飛ぶよ。よっ。剣を入れよ妖豆見逃さないで。キラキラ。何？へっ。はっ。よっと。火炎よ燃やし尽くせ火が消えるのか変因全氷風を越える。へっ。それ。Just casually killing Batman. Actually,封印厳剣救急如律令判決を下す畜生おとなしく捕まれさあ踊るよ。よっ。波の花がこのに舞い。最低。ダメ。今だけは。 problem. And it hasn't been 2 minutes, has it? Nope, it's only been 1. 剣を入れよ頑張るよ。Desperately trying to keep my underlevel team alive, I have made
such a mistake in this instance. Shit. Can someone explain to D-Luke that now is not the time to be full?敗者には言い訳の余地もない。Yeah, I should probably get out of the special story mode. This is not gonna. Oh yeah. Somehow forgot about that. チリンフォークをたたえよ Okay. Just gonna rewatch this. It's all good. あれ放浪量ワイルドハントなんでこんなところにいるんだ気をつけろガジャーン飛ぶよ風を越えるさあ行け絹のような弱さに保と健康よ世の乱れを切り尽くせ時間をちょっと紅に染まって散りなさいフォークをたたえよ光り輝くがいい編み上げよよっせい我が剣よ影に従え役払いファッションは私が定義する瞬く間に健康よ世の乱れを切り尽くせ陣営のごとくいけ風を越える陣営のごとく逃がさない手伝って瞬く間に紅に染まって散りなさい You notice, I did not die. おい大丈夫か Stay alert, there's still something nearby. ワイルドハントか Does Lowen have an abyssal indwelling or something? Hmm? びっくりしたぜおいらてっきり待て、まずは質問に答えろ。お前らが俺から預かった2通の手紙、誰宛てだった？ I thought you only gave us one. 2通 ?3 通じゃなかったか Oh yeah. Oh, okay. I thought. No, wait. There's just one in Wolvendom. I completely forgot. Yeah, Kaya D-Luke and Rosario. よし、少なくともパイモンのそのきょとんとした顔は演技じゃなさそうだ。おい今なんかひどいこと言おうとしなかったか He's saying you passed the test, Carl. お手からは
Oh my god. おいら何もしてないと思うけど。 Scrolls from the world of the academia 邪 sentinel. 推はよせ。狼たちが見ていた。そやつらが先ほどこの地を荒らす異物を撃退したところ、それに今回の襲撃者は化ける力を持たぬようだ。ほう、懐かしい匂いがするな。来るといい。古き地にて汝らを待つ。ここの主がそう言うなら悪いな。いきなり疑うべきじゃなかった。 Please, it always pays for me, Vigil. ああ、そういうことだ。ま、幸いなどくらいでの経験は無駄じゃなかった。奴らとの戦い方は体が覚えてる。好き勝手はさせなかった。ただあの朗々の雰囲気、どうも気がかりだ。早く様子を見に行こう。Oh, there he is. Being a wolf. Oh, and there's Razor. People here. オーラ傷ない。なのになぜ弱ってる。俺まだ弱いせい。汝のせいではない。その鉄の爪は確かに全ての攻撃を防いでいた。だが奴らが襲ったのは属性だけではなかったのだ。奴らは遥か北にある痕跡をたどり、地脈を越えてやってきた。我が庇護する領地を侵そうとな。しかし好きにはさせぬ。 So here they dig up from that car, huh? またあったな、人の子のルピカよ。つまりワイルドハントがナドくらいからわざわざやってきたってこ Ley と lines, か。 apparently. そんな、どう You し know, て。 ley line blossoms, but they're well 汝 lined. も知る通り、ここにある我は完全ではない。かつての As you 魔 know. 人アンドリアスの残魂に過ぎぬ。動乱の源は分かっておる。北方に始まりの地などくらいに残された我にあるのだ。え、どういうことだ。モンドとナドくらいの両方にお前がいるってことか。 Stairs in Dottore. Questions life in Dottore. Do you all like splitting yourself? in this? This 魂 is の a 一部を valid 何かに宿らせることは魔人にとってそう難しいことじゃないけど、魂をこれほど繊細に扱えるものとなると魔人の中でも数えるほどしかいない。 says the ancient one. Who may or may そ not し have て done the same thing. 軍 Actually, 狼 now の that I 領 think 主 about アン it. ドリアスはまさにそれに長けている。そうで I な would けれ explain ば Istarov having the 彼の same 魂 voice の actor 残り as 火が Fenty thing. 今日まで存在し続けることはなかっ You ただ fucking ろう did that, ね。 didn't you? 銀融詩人。 Yeah, just 金 roll 融 with it. お前なんでここに。これも風神の導きかもね。 Sure. どうやらここで過去の物語を語る必要があるみたい。当事者の狼さんは自分で話したくなさそうだし、この銀融詩人の僕が代わりに語ら That せてもらう grimace, よ。 I am sent. ボレアス様、よろしいですね。
任せよ。凍てつく荒野をさまよう王老が偶然にも洗礼の広間に迷い込んだ。暁の星のように優しい歌声に魅せられ、人への好奇心と憧れを胸に、狼は故郷に別れを告げ、南方の都市国家へと向かった。Interesting. Pretty. Super pretty. Celia Hall? Is that before? Wait. So angels pre or post angel? I mean, they're flying, so maybe this is before the nonsense? 高騰が崩れ、烈風が静まり、かつて嵐と共に狩りを行った王老は己に問うた。狼の主が人のために残した庇護は当の孤独な王のそれと何も変わらないのではないかと。狼は庇護していた一族を新たな神に託し、凍える北方へと静かに戻った。古き主が去りし宮殿の中で、狼はそっとまどろみに落ちた。500の冬、そして500の冬のように厳しい春が巡り、かつて狼が洗礼の広間に侵入したように、一人の騎士が王老の深い眠りを破った。騎士は狼を誘い帰路につき、記憶の中で薄れた国土を共に見ようとした。優しき狼に人の願いは断れない。己が魂の半分を騎士の旅の友として分け与えたのだった。氷雪が溶け、笑い声と歌声が王実の鎮鬱な大都市を風のように抜けていく。その景色を見て老いた王老は窮地の風神にこう漏らした。人が望んでいたのはこんな世界だったのか。騎士の旅はまだ終わっていない。しかし狼はここで旅の仲間と別れを告げることを選んだ。そうして物語の結末を狼は書いた。授かりし英知を大地へ返し、己の全てを世界に捧げることで。銀融詩人が語るバージョンはこんな感じかな。ボレアス様、どこか訂正するところはありますか？その問いは不要だ。なるほどな。お前は1000年前にその騎士と一緒にモンドに戻って、そして新しいモンドのために自分を。感傷的になることはない。それが我が答え、我が選択だ。むしろ同情を向ける先は1000年前にナドくらいに残された我の方であろう。アンドリアスの心はおそらく今なお安らぎを得られていない。だからこそ卑劣な異物に隙を突かれ、この動乱の根源となってしまった。だが俺たちがナドくらいで北風の痕跡を調べた時、不穏な兆しなんて何も見つからなかったが。アンドリアスはあの湖畔で深い眠りについていたはず。おそらくナドくらいで最近起きた一連の騒動によって余波が生まれたのであろう。地脈の彼方よりもう一つ覚えのある匂いを感じる。血染めの匂いを。Could it very conveniently be Roland the Bloodstained Knight? 純白から血染めになった最強の北風騎士のことか？でもそいつって500年前の人間なんだろ？ Based on the sheer number of people もし who かし have て been 普 immortal-ish. 通の人じゃないのか？少なくとも我の記憶ではその寿命は常人と変わらぬはずだ。 Was probably ただ Conria. あやつが北風とのつながりを断つ前に向かった先は汝らが古国と呼ぶ地カーンルイヤであった。その後については
我も知らぬ。 I thought the cataclysm, the Conria thing was because he was. That's where the blood came from. That's where he lost his person. Bro, I feel like we're going in circles. What, did he like go hypervigilant, go around the world, and then go, fuck it, I'm going back to Conria because shenanigans are happening, and then the thing happened? 詳しい状況を知るには君たち自身がナドクライに行って確かめるしかないだろうね。ちょうど僕たちのもう一人の古い友人が今暇してるみたい。その背に乗せてもらうのが一番早いと思うよ。通りで先ほどから東風守護の気配がするわけだ。モンドにまで影響が及んでるってことはナドクライは今きっと大混乱に陥ってるだろうね。ファルカ、うまく対処できてるといいけど。ファルカ、危ない。俺。ただその友達は一度に大勢を乗せるとスピードが落ちちゃうんだ。せいぜい一人。いや、小柄な仲間なら一緒に乗っても大丈夫かな。 Very oddly specific, but yeah, we'll go. Just wait one day. 仕方ねえ。ナドくらいのことは最強戦力に任せるか。モンドを脅かすワイルドハントはここで食い止める。ちょうど新しい技も試せるしな。俺もモンド残る。お前行く。だからファルカ大丈夫。きっと大丈夫。レーザー、汝の鉄の爪を我に。金髪の旅人よ、我の手紙を今の北風騎士に渡してくれ。 What's this, and why have we left Razor just casually unarmed? 狼の魂、我が力と思念そのものだ。以前もあやつに一部託したが、これでまた新たな力を得られよう。放浪の領主は配下の狼たちに魂の力を授け、その心臓を強くし、爪と牙を鋭くしたんだよ。だが人の心臓と死体では狼の魂を直接宿すことはかなわぬ。そうすれば必ず混沌へ落ちる。まるで人と狼の群れを無理やり混ぜたかのようにな。故に魂の混濁を避けるため、鋼鉄の層画に我が力と思念を一時的に宿らせるしかないのだ。だがあの騎士に欠けておるのは力ではない。必要なのはそこに込められた思念。詳しくはあやつの口から語らせるとしよう。北風の王老はそれほど脆くない。それにルピカの守りもあるではないか。俺、ルピカ守る。北のファルカ、お前に任せた。準備ができたら声をかけてね。ファルカの手紙、わかった。返事、俺、頑張る。狼の層画で人の文字は書けぬ。だが手紙に込められた思いはいつだって似たようなものだ。 This is kind of adorable. Rezo and vaguely wondering why can't I go? などくらいでワイルドハントとやり合った経験がモンドでも役立つとは。もしかしてそれも俺を帰らせた理由の一つだったのか。そういえばあの銀融詩人、随分と物知りだな。しかも手紙を受け取る時にいた場所は旋風の神殿と来た。
へえ、まあいい。戦えるなら何だって構わねえ。北風の王老が本調子に戻ったら俺をどこまで叩きのめせるのか楽しみだ。 He's one of those. Alright. It's Valen Express, let's go. それじゃあ出発の前に何か気になることはある？灘くらいに着いたら休む暇もなくなっちゃうと思うよ。今回の動乱の根源は軍狼の領主にして北風の魔人アンドリアスが灘くらいに残してきた片割れにある。彼は吹雪を越えて灘くらいより訪れ、竜巻の魔人と統治権を争ったものの、高騰が崩れ去る時に自ら身を引いたんだ。その後北方へ戻り1000年の眠りにつき、そして初代北風騎士と共に帰還を果たすと、ボレアスの名で生まれ変わったモンドを見守ってきた。やがて狼の魂の形を保てなくなると、ボレアスは自身の力を地脈へ注ぎ、モンドの北風の守護となったんだよ。それじゃあ出発の前に何か気になる500年前、歴代最強の北風騎士となるはずだったローランド。彼はあまりにも純粋な子供だった。自身の正義と騎士道を固く信じ、全ての不正を打つことを誓っていた。けどこの世界は決して純白で無垢なものではなかったんだ。残念ながら彼の師である幼い狼ルースタンも、当時の大団長光の獅子も彼の執念を諭すことはできなかった。王老の感じ取った血染めの気配がカーンルーヤやアビスとどう関係しているのか、その答えは灘くらいにあるのかもしれないね。それじゃあ出発の前に、狼の魂は氷のように強靭で、アンドリアスはそれを形作る名手だった。その民はみんな狼の魂から力と知識を得ていたんだ。けど人の心臓と四肢では魔人の魂を受け止めることはできない。たとえ王老にその意図がなくとも、人の自我は徐々に蝕まれてしまう。だから王老は人間のルピカのために魂を武器に宿す術を編み出したんだろうね。人間も狼の魂の加護を受けられるように、古い詩にもこうある。ただの鉄の武器が人と狼の絆によって仁義となった。口では人間を受け入れないとか言いながら、やってることは正反対だよね。あ、これは僕たちだけの秘密だよ。それじゃあ出発の前に何か気になることはある？よーし、頼むよ、トワリン。Lohan probably now like, what the fuck? Razor's probably used to this nonsense by now. 北風騎士は下にいる。さあ、行くといい。我はバルバトスとの約束があるゆえ、後ほど合流する。わかった。って、このまま降りるのか？Truly, I don't know. Girl, you can fly! It's a bird! It's a plane! It's fucking us! やっと援軍の到着か。Yeah, let's get to the chase. What's the situation? ぼちぼちってとこだ。ザコはほとんど片付けた。敵の頭もそろそろ動き出すだろう。戦うか撤退するか。さあ、どっちを選ぶ？最強の北風騎士？やはり急ごしらえのワイルドハントなど無謀の衆に過ぎんな。
月の狩人の軍勢とは比べ物にならない。だが試すにはこれで十分だ。貴様は私の戦術を、私は貴様の戦術を理解した。これこそが騎士道における公平。また会おう、国風の名を継ぐ騎士よ。貴様の抗いがあろうとなかろうと、私は血染めの騎士の名においてこの世の不正を正さん。撤退を選んだか。あの北風の狼みたいなやつ、アンドリアスか？でもなんでワイルドハントを率いてるんだ？それに血染めの騎士って。あ、いや、細かいことは置いといて、あいつが敵の親玉なんだろ？このまま逃がしちゃっていいのかよ。そう焦んな。あいつとは一度やり合ってるんだが決着がつかなかったんだ。正直今のままじゃ倒せないだろう。敵の正体については分析中だ。だがアビスに侵食された魔人だろうと伝説の騎士だろうと殺すことは不可能じゃない。特にお前が戻ってきた今ならな。ただ厄介なのは今のあいつは殺せないってことだ。あいつって不死身なのか？いや、さっきのやりとりから感じ取った限りそこまで大層な力は持っちゃいないだろう。五大罪人みたいな理不尽な力もないはずだ。だがレリルと比べて明らかになどくらいの全てを、アンドリアスの残魂までをも使いこなしてやがる。お前も気づいてたか。今俺が切り落とした部分をアルベドとドゥリンが分析中だ。他の連中もそれぞれの戦場からもうじき帰ってくるだろう。詳しい話はその時。たく遠征軍が凱旋するにはまだまだ乗り越えなきゃならん壁があるようだな。Triggering a story quest. Queens. Wishabar? Wishabar? Still haven't done the last one for Iron Really, I should probably be focusing on redoing my I should really be focusing on redoing my decks. Big fish! Little fish. What's the situation? Oh. I gotta refine this deck. Okay, I mean, I will take that starting hand immediately. インスピレーションを探しに行きましょう。 If I get the perfect dice roll, I can get both of them to. Oh, no, that's not.
元 Here. Perfect. それだけか。槍に磨きをかけるよ。料理の時間だよ。それだけか。あなたの運命はすでに我が支柱の糸が絡め取った。I mean, I now already have 2 ults ready to go, so. I don't know why my brain refuses to call them elemental bursts. Anyway, here's Wonder Ball. 答えなさい。Oh, I forgot about that. オーダーメイドの依頼 Oh my god, I can't use it yet. I mean, I could, but it brings up 2, and I don't have 2 summon spaces. It's actually not one. 紅に染まって散りなさい 逃げられる。Let's hope that I have the, let's hope that I have the 4. 逃げられなかった。Oh, nail it. Alright. 4 Earth, let's go. That is notably not 4 Earth. You know what else isn't 4 Earth? That. No. May as well just あなたの運命は There it is. すでに我が支柱の糸が絡め取った。影のから優也を求めている。見て。インスピレーションを探しに行きましょうそれだけか。誤算だ。
逃さない。Why is my switching character 2? 師匠の技を食らいなさい。 I've seen that before and I'm never quite sure what it causes. That's why. Okay. Am I gonna regret this? Getting rid of the library? I'll regret getting rid of Catherine, that's for sure. Budget. Oh, actually, Dawn Winery would be really nice right now. What would also be nice is figuring out why I thought that having more summons would be better than having dice and action. Not worth using the ult because, yeah, it's not worth grabbing the ult for that. Kagami no hana, mizu no you ni chire. あなたの運命はすでに我が手中の糸が絡め取った。冬は必ず訪れる。Oh, now that really.
try to do this without. This might actually get お嬢様の仰せのままに。インスピレーションを探しに行きましょう。 Actually, I'm gonna do this because I think it's fun. There was no need to do that. I could have just ended my turn and won. It just entertained me greatly. Oh hey, and I got all of my stuff. What a great way to win. A real eye-opener. Okay. And yes, this really is what I do for hours. Badly. So this was like one of my earliest quote-unquote good decks, and I'm trying to tweak it a little bit so that it fits with my current meta. This one works okay, but honestly, Kokomi's strats and I don't really work. I'm already too slow as it is, and she just helps me slow myself down even more. This one's not terrible, but I seem to never actually use it correctly. This one wasn't bad. This one's terrible, honestly. Just do that from scratch. This is my attempt at a Hyper Bloom deck. I should probably delete the ones with all the cover codes in it. This one, okay-ish. I think they was using leeway and the shields for that. I think I'm gonna nuke my decks, actually. I'm gonna regret this, I'm sure, but I'm gonna nuke them. Actually, no, I'm not gonna nuke that one yet. And I'm not gonna nuke that one because the Mon deck actually works. I need a planning for it. I know Bennett's technically a knight himself, but it's like it centers on Geo reactions and swirl reactions with Bennett, which it's not that great. I'll actually having Barbara instead of Jean might actually be a better idea, but Hyper Bloom. What else do I have? You know, now that I nuked all of my decks. Ganyu is good because she has like piercing damage and stuff going on.
Oh, I wanted to try to make like a bow user deck, but don't have a water bow user yet. Wait, hear me out. I don't have that many bows in my collection, but okay. Well, that is going to be good for Ganyu specifically. Got their techniques. I'm going to want a Blizzard Strayer, Crimson Witch Flames, Fury, and I'm going to want some way to heal and shield. I'm actually putting Dawn Winery back into my decks, which is interesting. What if I didn't put the Aranara deck in and I just used Catherine as my speed changer? Just so this way I have the ability to, yeah, this way instead of Aranara decks I use Lieben. That's actually a great idea. He's been my meta. The Aranara, the Vanarana thing has been my meta for a while. I'm just thinking in terms of, okay, I need shielding and food is what I should be thinking. I should do an NRE actually. But then what's my ideal? It would be Catherine's a permanent, Dawn Winery's a permanent, and the NRE is also a permanent. So then I would only have one for the rest of this. That would not be good. So just gotta hope, I guess. Buttercrab and... Alright, this isn't a great... Because really with Ganyu, what I need is I need stuff that will... Especially with Ganyu, I need to find things that will reduce my elemental die usage. And this does not include that. Which makes me think maybe I should use Diona instead. I still want to do something that has Ganyu, so I need something that lets my techniques cost fewer die. Who else has really high level? I mean, Zhongli does. Definitely. Do I have anyone else who has high cost things yet? Not really. Should be working on upping my character card proficiency though. You know what? I want to try this deck now, so let's set this as my active.
きすぎるのも悩ましいものだね。Come on. It'll be fine. My thought is start with Diona. Perfect, actually. I'm gonna regret this, but here we go. Crap, I didn't see what this is. Active character deals +2 damage, and I didn't read the rest of it. Okay, so it's basically a Don't Freaking Die, the movie card. Why, thank you, Mr. Swan.遊びに行こうか。Most wounded on the side. That's actually going to be useful. I love when the dice just go.答えなさい。I'm beginning to see the problem. I might not actually survive this with this group. Watashi wa mou ichido kourin suru. Oh, come on. That's just rude. Who just went blarg?
Diona should be able to take it. She has a shield and 12 HP, although the... Yeah, not 12. But... Is there another support remaining, or no? No. Good news is that after this, they'll have some heals. Oh my god. You know, here assuming that we get a single fucking dive and we lose. More than a single fucking dive. Heesh. This is nonsense. 祭りでもやるん？火の用心。 Yeah. Oh wait. Oh wait, I got leaving. We can do this. Alright, I can get her ult off. Not that it really matters at this point, but... I would hope so. I use this obsessively. They're also D8s, which would have been fun multiplayer dice. 祭りの開始や。It's questionable in terms of... Okay. Oops, I kept that in because of Ganyu. あなたの運命はすでに我が手中の糸が絡めとった。断罪の名において。気ぃつけるで。ふん、あたしに任せなさい。この件はわかるかい？ Shield, and now he is frozen. Well, if someone dies, I can egg them back to life. With all of these dice,
遊びに行こうか。 I know that. This would have been when the this would have been when the additional bow damage 失礼。 made the most sense. Oh well. 気ぃつけるぜ。 But she jumped. Oh hell no. やっぱり私がいなきゃダメだね。What dice does he need? If this card puts 3 on the die, draw 2 cards and green on me, then. I'll just let him declare first, which kinda sucks, but it's not the end of the world. Oh, I got my Omni dice. I got no ice though.名のもとに。またか。祭りでもやるん？火の用心。 They already declared the end of the round, though, didn't they? Yep. I'm gonna get melted, I'm just gonna suck. But they'll get overloaded again. Oh, I didn't get damage melted. I don't understand why the passive elemental reactions don't. Like, why? So I don't really understand why the passive elemental reactions, other than frozen, basically have no ramifications. しまった。飛びすぎたかもしれん。あなたの運命はすでに我が手中の糸が絡め取った。 Wait, I here, right? And then I 答えなさい。 I
much that I can actually use.影のカラスが優也を求めている。したいです。Can survive another one. No, she cannot. The one who can feasibly. やっぱり私がいなきゃダメだね。And that might not even be the case. For a minute I was like, does she have like the hat that I have? I really hope that I can finish this now. Well, question. Man. I hate this. I have to decide whether to heal. Ugh. I don't like this, but.リオナの特製ドリンクじゃ。Sheesh. I do not know how I'm gonna survive this. Now I really don't know how I'm gonna survive this.遊びに行こうか。火の用心。+2 electro damage. Oh, wait a minute. I'm gonna regret this, but.遊びす
すぎたかもしれん。あなたの運命はすでに我が支柱の糸が絡めとった。姿を見せよ、オーズ。I just have to, and I'm, whatever has her, oh, that's what's happening. Sorry, man. Ojo-sama. 私に任せなさい。Skin my butt here. These odds are down. Skin. 遊びすぎたかもしれん。Alright, it's pretty safe to say this is not the strongest deck, and I need to tinker with it. And I need to tinker with a lot of decks. Nuking all of my decks might have been a bad idea. Random effects, nothing can go wrong. I kind of love that though. I want a chaos deck. Excuse me. Oh, we're having a cat drool on the paper? Yeah, this tracks. I'm not a fan of those there. Oh, interesting. So there are a oops, all my cards are gone. There's an oops, all my cards are gone deck. Hang on.
Wait, did that say untunable? Oh, thanks. I hate. Oh. Actually, wait, I can just. 3 random cards. Okay. Yeah, so there's clearly a new mechanic in this that I don't know. The whole empowerment and the cost reduction and the cost bumping. It's not what it was called. It's vaguely what it was. Yeah, I'm gonna have to sit here and basically redo all of the decks that I just got rid of. That's the Hyperbloom thing. I tried that once and I think it was okay. That's questionable. I want to say I had a Kaya Kachin Chiori deck that was okay. I mean, it's definitely... It would be based on well, first of all, it's all swords. Oops, all swords. Second of all, like, a lot of this is contingent on figuring out fast actions and reducing, and getting myself moving back and forth as much as I can. Like this. Same elemental type heal. If you use the same type of weapon, then you draw 1 card, so I can do that. I'm just not simply not use these. Normal attack. B. Alright, this is turning into an NRE deck real fast. I'm looking to see if there's one that helps people switch, Oh. That might actually be useful. I know there are cards that help you with, switching your, people. It's like, so Chiori has a Tomoto that lets you switch a character after using a skill. So I should probably use one that I should probably have one that Crane returns then. Actually, now that I think about it. Actually, that might work too. Where is it? There it is. After you switch, it'll be a fast action and 1 fewer elemental die. So that's like a really, really
quick way of doing the Dawn Winery and Catherine situation. But also, hear me out, what if I didn't use that many supports in this deck? Although I wanted to say the NRE, although no, if half of my cards are food anyway, it'll happen. Sure, why not? You know what? The red feather fan is probably a good contingency. Dice. That. 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 Yo. The healing, the flames of war. Actually, that counts, I think, too. What I don't really like about this is that it's mostly food and I feel like there's something I'm not that I'm not remembering to use. Well, I mean, there's no artifacts. And I clearly need more, more equipment. Again, who? Okay, 18, 16, 41, 11, 22, 1, so Barbara. Barbara Shinyan. That's gonna be Colette. Yep. Barbara Shinyan and Colette. That is a choice. I mean, it's a virgin choice, but. Yeah, I really need to figure out ways to reduce technique costs. Earth Dad.
actually, there's this spear that if everyone's from Leeway, it really likes that. So who else? Mulan, maybe? Kuching, maybe? I mean, I am partial to superconductor, but Mel would be cool too. So Shangling is an option. Xinyan's an option. I don't know if I want the high cost people going with the person whose attacks burn cards, though. Shinjo's an option. Actually, Shinjo might be a really good option. Yeah, let's do that. Sword, polearm, and bow. Where's the leeway one? It is here. And sword. Since everyone's from leeway, we get the thingies, and I need to find the thingies so that I can get the thingies. There they were. No, no, okay. There they weren't. Where is it? There it is. There are things that filter. Discard, select, prepare skill, summon, heal, shield, knight's all state, bind of light, technique, piercing damage, generate action card, recharge, adventure. Firm filter. Cool. Cool, 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 cool. So it's not going to read the effect. Got it. Talent card or skill. That's Hydro. I need the other one. The Earth one. No, wait. I did need Hydro for Shinjo. Well, I think he doesn't need the guarantee thing. It's less bananas for him. Might want to do that. It's consideration. I'm gonna want leave-in. Here we go. I need Storm Terror's Lair. I'm not gonna get more of those, but that's a later problem. Transmutation materials might help. No, but I don't have 6 artifact cards, I only have 3. Food does the almond something. Boop. That might actually be a good idea. Whoa. Where was I? I was at Kujirai? Yeah. I'm looking for things that reduce the amount of dice that I need.
hold up. Oh, never mind. Oh. Chef Mao makes no sense because I have no food in this deck for some reason. Well, I know why, but... It's like Dice, the game. Dice and Healing, the game. Artifacts, dice. Nope, hate that. Oh! Hello, what? So it's basically either you get a die or you get a shield. Love that for us. I think what I'll do is... Actually, there's something that makes elemental die less, right? Not using a technique. There we go. No idea if that'll work. I do want to make a Shinyan deck. I'm not really sure what I would use with her since the hands, the nuking, question mark. Hear me out. Just hear me out. Where is he? Hear me out. I love this guy. I gotta get more claymores and maybe make a claymore heavy deck. I don't know, man. I want to make a claymore an artifact deck, but this is called Trying Not to Die, the movie. Instead of Vanarana, try leaving. I don't know what I'm leaving, but I'm leaving it with him. So I guess things that are contingent on drawing cards probably a bad plan. Weapon, I can draw a card. Yeah, again, might be a bad plan. Oh, okay.
shifty thing. Actually, wait. I have a thought. Where is he? There he is. That could be an interesting way to shift things around. Characters that use sense of weapons, select an item card, same faction, and a food card. In fact, I think I can do that. Let's see, Shinyan, and we do get Ushi, but okay, yes, so we don't get that many summons, so it wouldn't make sense to use the Fell Dragon here. What a Timmy, honestly. Definitely that. Oh, I see. That might actually, that might work. That might be cool. Let's do that. You know what? I probably should have Vanorana. And then just food. Maybe. Will any of these decks work? No idea. Probably do have to go to sleep soon, but now I'm curious. Okay, let's try it. Alright, so I'll start with Chongman. 稽古に行くのか？ I'll start with Chongyun and have it like goody. There you go, that's one. Thank you.
稽古に行くのか？牽引全票。俺様のために道を開けな。Oh, good, with all of the weapon that I don't have. I should start looking. Maybe I should look up on Hoyo Wiki and see what other people's decks are like. What do other people do to get their weapons more efficiently weapony, etc.? Well, I mean, I have to do that. Well, I didn't really get a chance to use him, but that's the summon elemental reaction. Okay, let's try this. And there's the weapon. 稽古に行くのか？ 我が命を聞きたまえ。救世主様が来てやったぜ。Oh wait, that's gonna quicken at me, isn't it? Around it. Ooh, thanks, I hate that. So that's how Rift Towns work. Really?「稽古に行くのか？」 It's gonna burn me, isn't it?
haven't gotten a single one of these down, have I? This is not the ideal. This is where the Ganyu would come in.我が命を聞きたまえ。器用の踊りだ。Isn't it? Yeah. Oh, I have one. I see. Oh, now Catherine comes here. I see. Yeah, this would be a good deck. This would be a good situation for, I think, Ganyu and some kind of situation with some. As long as I don't go to the 9, I should be able to. Cool. Fortunately, I don't think I can. This, I would have had to have the artifact that makes you do one less thing, and oh well. Just as a it's just sort of a habit, you know. Oh! Wait, was that really enough to get... Oh crap! I did not expect to actually do that. Like, get all the way up there. Damn. Alright. I guess I did enough. Whoopsie. Yeah, what else we got? For every... Oh crap, did I get rid of that deck? I might have. Because I made a deck based on doing that.
This might do a... I mean, companions would be a good deck for this. Let's see. Sure. インスピレーションを This way, 探 if I し get に行きま nothing しょう to see here, Tomoto, I can still... Yeah, quick question, what the fuck? Additional quick question, what the fuck? You know, I could have done official and then when the crane returned. No. Maybe I could have. あなたの運命はすでに我が手中の糸が絡め取った You know what? Maybe I'll regret this, maybe it's too late. 断罪の名において The fact that it's only 4 rounds means that I just have to survive enough. And I need to focus on murderization.「断罪の名において」槍に磨きをかけるよ 熱々でしょ And then we hope for 4 Geodai because, not gonna lie, that would be really useful. Having 2 summons just boop in. I'm so glad that. Okay, quick question: what the fuck? What the fuck? Okay.
槍に磨きをかけるよ。料理の時間だよ。Really quick question, what the fuck? Quickest of questions. Holy shit, there are geodai in this deck. And I almost threw it away. Praying for efficient. Geo, please. Or Omni, I guess. I'll take it. 急に喉が渇いた。Well. Bro. There's a platinum? I didn't even know there was a platinum. I freaking platinumed that, yo. That's cool. That is a freaking platinum. That is cool. I didn't know that was a thing. I am really, really chuffed right now. Every 2 actions, so the initial, they really like the not initial deck thing. I'm gonna have to figure that out. But I think that's gonna be a later run. Do you have any swords that I would actually like? That's not a... That is.
see if I can find people that I have one of already. Or should I focus on ones that I have two of so that I can have one of so that Alright, so I'm already caught up on event cards. Support cards, I still have a million to go through, and equipment cards, we cry. Whoa. Okay. Just on the... Wait, that's Varka's sword, isn't it? Oh, hello. Yes, actually. Well, I have now sat here and stared at cards for like an hour. And I really kind of need to go to sleep. Sucks because I want to keep on playing. But I cannot. Well, I can, but I should not. I wonder if I can get myself caught up to this by the end of the year. I guess it depends on how much I focus on this. Swords! Actually, cool. Kitching is there for some reason. I mean, yeah, I'm eventually gonna get out through. I just have to play through like 54 people, 56 people, 60 people, some amount. I don't know. I have to figure out whether I'm focusing on, yeah, 60k. お茶会は淑女の必修科目さ。お茶会における礼儀作法を学びたいなら僕が教えてあげよう。 Focus on for the cards. Oh well, I'm making progress. Anyway, I'm going to go to sleep now. Thank you to everyone who stopped by, and have a great night.